Happy afternoon, students. Welcome to RGR Academy. This is biology session. I hope you are all safe at home. Let us begin with a new chapter today. Today we'll start with a new chapter that is microbes in human welfare. Microbes in human welfare. Fine. Before we begin, let us have the quick recap of what are the things that we have done in the previous three episodes where the human health and disease we discussed, where we discussed about the immunological perspective, antigen antibody reactions, and we discussed about the lymphoid organs, say like bone marrow, spleen, lymph nodes, thymus, all these things that we discussed. And we discussed about important diseases, bacterial disease, viral disease, fungal diseases, protozoan disease, helminthic infections, all these things we discussed. Communicable disease, non-communicable disease, and genetic diseases, like these categories we discussed. All right. So when it comes to the non-communicable disease, we discussed about, of course, the cancer, the type of cancer, and we discussed about HIV/AIDS, the life cycle, pathogenicity, its diagnosis and the treatment. That all these are things that we discussed. The last part we didn't complete, that is adolescence and drug abuse. We couldn't complete in the previous part. Maybe if time permits, right? Maybe like I clubbed the last segments of human health and disease with some other part. We try to club. Maybe today also we try to see if the time permits. Today is 1.5 hour session. We'll start with that is what actually teach about adolescent and addiction. So definitely I'll teach the adolescent and addiction. Definitely that's what I'm talking about here. So definitely if time permits, like it will take another 10 minutes time maybe. The 10 minutes like exclusively I will give for the adolescents and drug abuse. And we talk about cannabinoids, opioids, withdrawal syndrome, right? Peer groups and all these like areas, adolescents, this particular area, because one type of questions you also get, especially from this particular area. So definitely, I'm not going to skip this particular adolescence and the drug abuse. I'm going to discuss also like that, but maybe today or maybe in some other sessions, like before like in a couple of classes, I try to complete the drugs and addiction. Yeah, drugs and addiction. I try to complete maybe today or tomorrow. I hopefully will complete that part also. So maybe the other chapters, say like the chapters like microbes in human welfare. This is a very small chapter. Maybe you get one or two questions only get from this particular chapter. We'll try to complete this particular chapter. If time permits, even we discuss about the drugs and addiction that we'll discuss maybe after this particular chapter, like it gets over. All right. So we'll start with this chapter without any delay. And I told you already, this is one of our session, students. The last 5-10 minutes will be exclusively will be given for you. So any chapter, this related questions, bio-related questions. So you feel free to contact me, and I'll be happy in assisting you for the last 5-10 minutes, so that we can try to complete. Right. So you can try to minimize the questions in between, so that we can complete the chapter as per the schedule. Thanks for understanding. We'll begin with a new chapter today. That is microbes and human welfare. Okay, coming to the microbes and human welfare, as you know, we're always discussing about like the microbes only in the negative aspects. Which are the microbes cause diseases, ailments, pathogenicity. Most of the things, clinical manifestations. These are all the areas only we should be covered. We talk about the microorganisms. As always, we have the two sides of the coin, right? So one side we talk about the microbes, the harmful effects of the microbes, but whereas you could see the other side, perhaps you could see the beneficial side also. There are many types of the microorganisms which also play a good role, a beneficial role for the human beings in a lot of areas like medicine, agriculture, in industries, in food, in feed, right? In vaccine preparation, in antibiotic preparations, right? Biocontrol agents. There are a lot of areas, even genetic engineering you talk about. Like the scope of the microorganisms, especially biotechnology is concerned, right? We have a lot of things that we can discuss that keeps going on, right? So we cannot limit ourselves to talk about the microorganisms only about the negative aspects. In this particular chapter, of course, we're going to talk about the beneficial aspects of the microorganisms. So we'll talk about the beneficial, why we always stuck with the negative sides of the microorganisms. Here in this chapter, this is the platform for the microorganisms, so that we can share some of our thoughts about the beneficial aspects of the microbes. So this chapter is microbes and human welfare. We'll begin with this chapter without any delay. All right, fine. So microbes and human welfare. Coming to this particular chapter, what are the areas that I'm going to give a sum up? Microbes in human welfare.
Coming to the beneficial types of microorganisms, I'm just going to list out because the microorganisms I told you, like usually it's a cosmopolitan in nature because you could see, yeah, probiotic organisms everywhere you can see, like in hot springs you can see, geyser you can see, low temperature you can see, in high temperature, in moderate temperature, in acidic environment, in alkaline environment, in neutral environment, where there are no possibilities for human can exist. Even the particular areas you can see the origination of this microorganisms or evolution of the microorganisms can occur. So, especially take in case of like, other than the viral groups, most of the other group of bacterial species or fungal species can, mark its footsteps and it proved itself like it can even withstand even the adverse condition also. Fine. So now we're going to discuss about this beneficial organisms. Like most of the questions, like I tell you when we discuss about the particular topics, like subtopics, I tell you which are the areas you get at questions, so that you can make an attention for this one. Fine. So first, microbes and human welfare. So what are the areas? The areas that we're going to discuss. First, we could see in the dairy industries. The dairy industries we discuss. Then microbes that can be used as a food. Most of the areas like pathogenic bacteria mostly helps in human welfare. Mostly pathogenic bacteria, right? Maybe the bacteria may be used as a vectors or kind of by means of like vehicle or something like that for human welfare. But human welfare for the beneficial of organisms, because the word tells like pathogenic bacteria. But slight changes has to be done with the pathogenic bacteria. If that's the case, right? There are many groups of like retrovirus also can use as a vector for as a vehicle for the rDNA technology or recombinant DNA technology or genetic engineering. Of course, the pathogenic organisms can also be used, but how long it it will be feasible that we should check in vaccine in all these areas. Of course, these organisms, the pathogenic organisms, provided it should be avirulent, attenuated. I told you already in the time of vaccine preparation. I told you already that innovation where the virulent nature of the organisms has to be removed so that I just convert the organisms to be avirulent, that is pathogenic to non-pathogenic. So that what will happen, I'll make use of that particular even the same pathogenic organism as for the vaccine preparation, for immune stimulation, for all these things that I can do it. So that's the reason I told you guys. So minimize your questions in between so that the last 10 minutes I can give it for you. So we can discuss all the type of questions. If you ask questions in between, I cannot complete the chapter. All right. Thanks for understanding. Okay. So dairy and we have the food and industries, mostly industries. And what are the other areas? We can also use it in a sewage. That we're going to discuss in a sewage STP. That is sewage treatment plant that we're going to discuss. Sewage and energy generation, biocontrol, energy generation. Then we can use it for biocontrol. These are some of the areas that we're going to discuss today, right? The areas where the microbes seems to be, even you could see, we cannot forget biofertilizers. You can take an agricultural perspective, biofertilizer. Even biofertilizer, we can use there's a vast scope of the microorganisms where dairy products, all these things, like these areas that we're going to brush up today. I'm not going to give in a detailed lecture today because you would have studied already in the textbooks. I'm just going to give the brush up, what are the things that you can sum up. I'm going to help you. I'm not going to make you understand because you know the subject already. You know the chapter already because you studied already. Now you must be a brain box now. But I'm just going to help you to recollect all the essential points. That's what we're going to do it in this chapter. Okay. So coming to the first part, the dairy products that we're going to discuss now. As far as the dairy products are concerned, we have what are the dairy products, the milk products we call it. As for example, you take a curd, you take cheese, you take buttermilk, you take butter. In all the cases, can you name which is the main organism, the bacteria which plays a very important role? Here you would see LAB, that is lactic acid bacilli. So lactic acid bacilli which plays a very important role in the dairy products. So yeah, STP means sewage treatment plants we discuss here, primary, secondary, tertiary treatment that we're going to discuss in that part, right? So as far as first we'll begin with the dairy products, then discuss about the curd, cheese, buttermilk, and butter. The main organism which plays an important role here is the lactic acid bacilli. Apart from the lactic acid bacilli, you can also see lactobacillus acidophilus. You should recollect the name of the microorganism here. Lactobacillus acidophilus. Then we have the lactobacillus plantarum, then Streptococcus lactis, Streptococcus
lactis. These are some of the group of organisms that you could see in the dairy products, Streptococcus lactis, and then you could see Leuconostoc species. All right, Leuconostoc species, and you could see like Streptococcus dermophilus, Streptococcus dermophilus. These are some of the organisms that you could see mostly in the dairy products, which seems to be a beneficial role. As far as curd is concerned, so which is actually like the beneficial organism that you could see in the curd. As far as curd every form of the curd usually is getting formed. For example, this is a milk sample that you are having. You want to just change this milk. So by this you need to add inoculum. Inoculum that will be adding a sample like the previous curd sample, previous curd that will be adding as a inoculum to this milk. Then what happened? The bacteria which present in the inoculum, this seems to be starter. Inoculum, we call it as a starter, right? This inoculum, like this will be mixed with the milk sample. Then what will happen? This milk will be get converted to what? This milk will be going for a fermentation, and this will be converted to the product. Now the curd will become a product. But what the inoculum this is carrying? This inoculum is carrying LAB, that is lactic acid bacilli. The lactic acid bacilli usually தயிரை நீங்க இது பண்ண போறீங்க, பாலை உர ஊத்துறீங்கன்னா நீங்க நைட் உர ஊத்தும் போது என்ன பண்ணுவீங்க? ஆல்ரெடி இருக்கிற தயிரை தான் என்ன பண்ணுவீங்க? அந்த பால்ல போடுவீங்க. So that உர ஊத்துற அந்த கொஞ்சோண்டு தயிர் இருக்குல்ல, that is actually we call it as inoculum. Now this inoculum is getting added into this milk. Then very next day in the overnight what will happen? The whole milk will be get fermented, and eventually you'll be getting the curd. So this is how the products that you'll be getting. So like 40 degrees centigrade usually, that is what. So the lactic acid bacilli, which plays a very important role, and this is one question you can get. Another important thing where you could see the lactic acid bacilli, this is quite rich in vitamin B12. This is a very important question. Often you get a questions like. So what this lactobacilli is going to the lactic bacilli, acid bacilli is going to get, this is going to have this vitamin B12. Vitamin B12 is important vitamin. If the person should be deficient in the vitamin B12, then person definitely will be having the night blindness. The night blindness, the color blindness. This is actually the deficiency that you could see, especially with the deficiency of the vitamin B12. Where the lactic acid bacilli is going to offer the vitamin B12. So, and also the lactic acid bacilli is also going to check in the stomach, because it's a normal commensal that you can see in the stomach. This is going to check the disease-causing microbes. This is also going to check the disease-causing microbes in the gastrointestinal tract. So these are the beneficial aspects of the lactic acid. You get a question either lactic acid bacilli or get a question from the vitamin B12. What is the name of the vitamin? Sometimes they'll ask. So the name of the vitamin, right? Usually it is like vitamin B12. If the person seems to be deficient in vitamin B12, then definitely the person will be having the night blindness. So happens because of the vitamin A. Yeah, it's vitamin B12. Yeah, vitamin B12 and also like vitamin A. So both you could see like it's quite rich in lactic acid bacilli. So both vitamin A and also you could see the vitamin B12. So this seems to be both rich in vitamin A as well as in vitamin B12. So I forgot to mention this vitamin A. So vitamin A as well as you could see in the vitamin B12. As you said, the night blindness usually which caused by the vitamin A. Okay. மாலைக்கன் சொல்றதுதான் that we call it as அதுக்கு deficiency இருக்கிறது vitamin A. The vitamin A குறைபாடுகள் கம்மி பண்றது which is because of this particular bacteria we call it as lactic acid bacteria. Okay, there are other deficiencies also, but as we're talking about one of the main deficiencies is actually we call it as a night blindness. Okay, fine. We're done with the first part, that is the curd part. Then sometimes the next part we'll discuss about butter. In addition with the butter or the buttermilk, what the people will do in case of like butter or buttermilk. In case of buttermilk, what they will do? Again, the lactic acid bacteria. So usually we take in case of buttermilk. So of course the lactic acid bacilli is going to perform the same function, right? Again, but they'll add the aroma. Usually you go for manufacturing areas like they add the aroma. Usually how they add the aroma? Usually by Streptococcus cremoris. This bacteria, this Streptococcus cremoris is one type of bacteria, and also we have Leuconostoc dextranicum. These two types of bacterial species, this enhances aroma for the buttermilk. Now வீட்ல செய்யற buttermilk காட்டிலும் கடையில இருந்து வாங்கி சாப்பிடுற buttermilk கொஞ்சம் நல்ல அரோமாவும் நல்ல பாக்குறதுக்கு நல்ல ஃப்ளேவரோட இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், right? So this is actually like
is usually the Streptococcus cremoris and Rhizonoster dextranicus. So this two group of type of organism which plays an important role in influencing the aroma. So the time that is required, the time required to convert the milk into curd, usually it takes place within 6 to 7 hours itself, like complete the curdling will takes place for the conversion. So 6 to 8 hours of time it will take. Within the complete conversion of milk to curd will takes place within the 6 to 8 hours of time. Okay, so 6 to 8 hours of time. So buttermilk, where you could see lactic acid bacilli, Streptococcus cremoris, and Leuconostoc dextranicus. These are the group of organisms. And we have one more type. The product that you could see is yogurt. You would have heard about this actually in the yogurt. Yogurt is actually the fermented food. So how the yogurt is formed? Yogurt is also a dairy product. This is the fermented food, oriental fermented food we call it as. And this is because of Bacillus Lactobacillus bulgaricus. Here the organism, the name of the bacteria they're using is the Lactobacillus bulgaricus. Because of this participation of the Lactobacillus bulgaricus, we have the yogurt. Usually you get in the dairy shops and all, milk. Avin parkla neenga idella poi pathina yogurt namukku oru idu kadaikum. This is good for actually your stomach as well as for the intestine. The yogurt. This yogurt usually they use a bacteria. The organism is Lactobacillus bulgaricus, and also we could see Streptococcus dermophilus. Streptococcus dermophilus. But here they use the temperature of 40 degree centigrade. Here the temperature has to be maintained. Can someone tell me what is the name for the yogurt? Because I'm not sure about the yogurt name. But இதுல நீங்க dairy products எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா yogurt ன்னு வெளியில எழுதி இருப்பாங்க. அதுவும் fermented, it's one of the fermented food. But yogurt formation எப்படி இருக்கும்? Because not because of the normal lactic acid bacilli. A normal lactic acid bacilli கிடையாது. இதுல வந்து you could see Lactobacilli bulgaricus, and you could see like Streptococcus dermophilus. These two group of organisms at the temperature of 40 degrees centigrade, right? You could see this fermentation of this milk product you get, that is yogurt that can be formed actually. So when you talk about yogurt, you should recollect sometimes lactic acid bacilli kudupanga. It's not the lactic acid bacilli, specifically Lactobacillus bulgaricus, which is responsible for the yogurt fermentation. So these are all some of the important products. Now we'll discuss about cheese formation. So coming to the cheese, this area you may get a question. Cheese is also one of the important dairy products. Cheese usually which goes with two important processes. What are the important processes? Curdling process and ripening process. Cheese எப்படி நடக்கும் கேட்டீங்கன்னா first stage வந்து you could see curdling process, and then you could see ripening. Okay, you could see the ripening. As far as curdling is concerned, curdling usually வந்து the curdling process which occurs in the initial stage of the cheese formation. This occurs especially by means of renin. It occurs by means of renin and lactic acid bacilli. The curdling of the cheese, the first process, இது எப்படி நடக்கும்னு கேட்டீங்க, which occurs by means of the renin and the lactic acid bacilli. And now what happens by action of this renin and the lactic acid bacilli, the curdling can be converted into two segments. One is milk protein, other one is the whey. இந்த மாதிரி ரெண்டா பிரியும். So milk protein, the milk protein is actually what is the milk protein? Milk protein is a casein. Casein is the milk protein. மேல ஒரு தண்ணி மாதிரி வரும், ஒரு மாதிரி yellowish, ஒரு மாதிரி turbulent தண்ணி மாதிரி மேல வரும் இல்லையா? That is நீங்க தயிர்ல கூட பாப்பீங்க sometimes actually. So whey சில நேரத்துல தயிர் நல்லா கட்டி இருக்கும், சில நேரத்துல மேல தண்ணி மாதிரி மேல ஒரு இது மாதிரி வரும். So that is actually called it whey. So whey and the coagulated proteins, the coagulated milk proteins which will form together, this is actually process called as curdling. The first process of the cheese is actually we call it as it's called தயிர் இல்லமா, yogurt வந்து தயிர் இல்ல, தயிர் மாதிரி தான் இருக்கும், but தயிர் is curd is different, but yogurt வந்து it's entirely different, because in curd we use the lactic acid bacilli, that is different. Yogurt is comparatively different. தயிர்ன்றதோட it's தயிர் வந்து it's not exactly, I'm not sure, like yogurt that we call it as a இப்போ நீங்க லஸ்ஸி எல்லாம் சாப்பிடுறீங்க பாருங்க, லஸ்ஸி இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடுறீங்க பாருங்க, ஓரியண்டல் ஃபெர்மெண்டட் ஃபுட்ஸ் மாதிரி வரும், அதுல ஒரு டைப் தான் we call it as an yogurt. So yogurt is not exactly, I'm not sure, it can be called as a curd. So I'm not sure, because I'm not sure, but Google says it is curd means, but it's a type of curd, but not exactly, it may be a curd. Okay, fine. Because the organism which involved in the fermentation, right? whey வந்து மேல ஒரு தண்ணி மாதிரி வரும். இப்போ நீங்க ferment நடந்துருச்சு அப்படின்னு பார்க்கும்போது கீழே வந்து உங்களுக்கு இந்த coagulation வரும். This is coagulant. இது வந்து milk protein.
milk protein வந்து நல்ல solid product இருக்கும். So this is the milk protein we call it as. மேல தண்ணி மாதிரி லைட்டா நிக்கும். The liquid part இருக்கும். This liquid part is called as whey. The liquid part is the whey and this is the solid part. The solid part is that we call it as the coagulated part. We call it as the milk protein. But remaining part that you could see as the milk மேல ஒரு தண்ணி மாதிரி நிக்கும். So this water liquid part is called as the whey. Okay, fine. So first process we call it as a curdling. Okay, it's a type of, yeah, it may be type of curd only. It's a type of curd. Okay. So next we have the ripening. So what is happening in the ripening? Ripening is the enzymatic transformation. So what happens in this case here? The enzymatic transformation takes place. Transformation takes place. So enzymatic transformation usually which takes place after the cheese formation. After the formation of cheese, that is like the curd kind of formation occurs, then the ripening should be done. In this case only, the ripening they'll be using different types of organisms. For example, you use like the different types of the organisms we're going to discuss now. First you take propionibacterium. Propionibacterium, you take Roquefort, F-O-R-T-I, Roquefort. P in a propionibacterium, but it's not penicillium, propionibacterium. Okay, P means propionibacterium. Okay, so we have propionibacterium, then camembert. Propionibacterium, camembert. Then we have propionibacterium, Sherman. So these are the different types of cheese where people use the different types of the organisms here. So these are all actually fungal species where you could see the propionibacterium. So propionibacterium Roquefort, this cheese is called as Roquefort cheese. Roquefort cheese is a type of cheese. In the cheese they use organisms called as propionibacterium Roqueforti. We have a camembert cheese. If it's a camembert cheese, this type of cheese are many types. Camembert cheese they use organisms called as propionibacterium camemberti. Okay, and in this case you could see like Swiss cheese. This is often they'll ask this question, guys. Swiss cheese la use பண்ற organism பேர். Swiss cheese on the propionibacterium shermani. So propionibacterium and no, butter and cheese are not same. Butter is different and cheese is a butter will be going for further fermentation actually. Butter on the inner என்ன சொல்றீங்க பட்டருக்கும் சீஸ்க்கு என்ன சொல்ற என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு எது வெண்ணன்னு சொல்லுவோம் ஒண்ணு வெண்ணன்னு சொல்லுவோம் which is வெண்ணெய் cheese is வெண்ணெயா தமிழ் what's the Tamil translation for butter and cheese. So both are slightly different based on the probation of the duration of the fermentation, the butter and cheese which makes a difference actually. So butter and cheese both are not same. It's slight variation that you could see based on the ripening. Based on the ripening this may be differentiated. Butter is வெண்ணெய். What is the cheese? Yeah, வெண்ணெய், cheese. This is Tamil translation for a cheese. Yeah. Okay. Fine. So Swiss cheese. In the இடத்துல questions repeated கேக்குற question இதுதான். Propionibacterium shermani. Propionibacterium shermani is the fungus, the organism which used usually in the ripening of the Swiss cheese, where the propionibacterium which gives liberate more amount of carbon dioxide. Since it's more amount of carbon dioxide is produced. For example, you take this is the cheese. Holes வந்து பெருசா cheese leaves நீங்க பாத்தீங்கன்னா சில cheeseல வந்து இந்த மாதிரி hole formation இருக்கும். Hole formation பெருசா இருக்கும். சில cheeseல வந்து hole formation வந்து சின்னதா இருக்கும். But in case of this cheese, இந்த cheese சாப்பிடுறவங்களா இருந்தீங்கன்னா if you could see the cheeseல பாத்தீங்கன்னா the whole formation, the high spot னு சொல்லுவோம், high or the holes. The holes வந்து பெருசா இருக்கும். This in case of Swiss cheese. This is because of பாலடைக்கட்டி. Yeah, பாலடைக்கட்டி. Yes, exactly. பாலடைக்கட்டி that we call it as a cheese. So butter and cheese are different. Butter வந்து வெண்ணெய்னு சொல்றோம், cheese வந்து பாலடைக்கட்டி. Fine. So இங்க வந்து more amount of carbon dioxide that you could see in case of propionibacterium shermani. இந்த இதுதான் அடிக்கடி கேட்பாங்க. Propionibacterium shermani for the Swiss cheese because of abundance or enormous production of carbon dioxide. Guys, in the question repeated our question. Propionibacterium shermani when compared to other species, this particular organisms have the ability to produce more amount of carbon dioxide. Which has ability to more amount of carbon dioxide? Swiss cheese இந்த மாதிரி கேட்டா propionibacterium shermani ன்றத மட்டும் நீங்க செலக்ட் பண்ணனும். Because you can see the eye formation is comparatively more because of more production of carbon dioxide. By this we can differentiate here with camembert cheese and the Roquefort cheese and the Swiss cheese where you use the propionibacterium shermani. This depends actually. ஒரு countries க்கும் ஒவ்வொருத்தங்க vary ஆகும் actually.
Mostly Roquefort cheese, for example, England, and many areas Roquefort cheese use பண்ணுவோம். நம்மள normal cheese தான் you are using it. We are not going for actually this cheese நம்ம யூஸ் பண்றது கிடையாது. நம்ம யூஸ் பண்றது mostly the camembert cheese, இந்த மாதிரி normal type of cheese தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். And Swiss cheese is comparatively little bit more expensive when compared to the other type of cheese actually. So normal cheese is not that much of like economical, but கொஞ்சம் நல்ல Swiss cheese தான் நீங்க எடுக்கும்போது கொஞ்சம் வந்து economical இருக்கும். Yes, curd will be, as of course, it will be, it enhance the digestion process because of the lactic acid bacilli. So that's the reason where the lactobacilli, which also being used as a என்ன சொல்றது probiotics-காகவும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. டாக்டர்ஸ் கூட sometimes என்ன பண்ணுவாங்க கேட்டா, because now another functions on lactic acid bacilli, which also monitor the disease causing organisms in your stomach, I mean your intestine, gastrointestinal tract. வெளியில இருந்து disease causing organisms வளர்ச்சியை தடுக்கிறதும் யார் தான்? lactic acid bacilli. So since you take the curd, this may enhance the digestion and you'll be having like good stomach, and you won't be having much of like constipation, much of the problem. அதனால மோஸ்ட்லி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, வீட்ல சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் தயிரையும் சேர்த்துப்பாங்க. தயிர் சேர்க்கும்போது என்ன ஆகும் கேட்டா, the lactic acid bacilli that you take, right? Curd is digested, because curd is of course like it's a protein, the casein protein that you're going to get from. Of course, the protein will be digested. So protein will be digested. Okay. So this is about the cheese that we have discussed now. Next, we discuss about the food. As far as food is concerned, coming to the food, first dairy பார்த்துட்டோம். Next வந்து microbes, which plays a very important role in a food actually. So as far as food is concerned, many of the cases where you will see chlorella, spirulina. These are the main algal species. These are rich in protein, so this can be used as a food itself. Chlorella and the spirulina. Usually, you would have studied a single cell protein, where this can be used as a. It's rich in protein, and you may definitely not forget about dosa and idli. Okay. எல்லாரும் கண்டிப்பா சவுத் இந்தியால தோசை இட்லி கண்டிப்பா சாப்பிட்டுருப்பீங்க, ரைட்? where you could see the dosa and idli, where you could see the increase in downa மாவு வந்து உப்பி மேல வருது இல்லையா? So what is the reason for this particular case? Like உங்க வீட்ல கிச்சன்ல உங்க அம்மா அப்பா பார்த்திருப்பீங்க, they would have மாவு வந்து அரைப்பாங்க, கிரைண்டர்ல ஆட்டினாலும் சரி, கடையில இருந்து வாங்கிட்டு வந்தாலும் சரி. மாவு கொஞ்ச நேரத்துல என்ன ஆகும்னா, மாவு வந்து நைட்ல ஆட்டி வைக்கிறீங்க, அரைச்சி வைக்கிறீங்கன்னா, மார்னிங் டைம்ல what you could see is like dough will start increasing. மேல அப்படியே உப்பி மேல வரும். What is the reason for that? And I want to ask you one question, guys. You may answer it later on, right? The reason, fermentation of carbon dioxide, liberation of carbon dioxide. யார் பண்றா? Who's doing this actually? Who's liberating carbon dioxide? அரிசி மாவு உப்பி வருது. அரிசி நீங்க எப்படி ஆட்டுவீங்க? அரிசியும் சேர்ப்பீங்க, and what is that, உளுந்துன்னு சொல்றீங்க இல்லையா? உளுந்தையும் சேர்த்து என்ன பண்ணுவீங்க? ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து அரைக்கிறீங்க. ஃபெர்மெண்டேஷன் நடக்குதுன்றீங்க, கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ரொடியூஸ் ஆகுறதுனால டவ் ரைஸ் ஆகுதுன்றீங்க. யார் கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ரொடியூஸ் பண்றா? நீங்க இங்க ஸ்டார்டர் கல்ச்சர் நாட் ஆடிங் இட். நீங்க கர்ட் பார்க்கும்பொழுது யூர் ஆடிங் இனாகுலம். ஒரு பால்ல தயிர் ஆட் பண்றீங்க, அதுல லாக்டிக் ஆசிட் பேஸ்ல இருக்கு, ரைட்டா? லாக்டிக் ஆசிட் பேஸ்ல இருக்கனாலதான் ஃபெர்மெண்டேஷன் லாக்டிக் ஆசிட் பேஸ்ல பண்ணுது. இங்க அரிசி மாவுல நீங்க எந்த ஆர்கானிசம் ஆட் பண்றது இல்லையே. நீங்க எந்த ஆர்கானிசம் ஆட் பண்ணாம எந்த பாக்டீரியா எங்க இருந்து வந்துச்சு? நீங்க தனியா எந்த பாக்டீரியாவும் ஆட் பண்ண போறது இல்லை. ஏதாவது நீங்க பாக்டீரியா உங்க வீட்டுல உங்க அம்மா ஏதாவது பாக்டீரியா ஆட் பண்றாங்களா? அரிசி மாவு ஆடின பிறகு பாக்டீரியா ஆட் பண்றாங்களா? சொல்லுங்க. மோஸ்ட்லி we won't add it. பட் இந்த ஃபெர்மெண்டேஷன் எந்த மைக்ரோப்ஸ் எங்க இருந்து வந்துச்சு? இந்த மைக்ரோப்ஸ், that is what my question is. You're telling, of course you're correct, as bacteria, but அரிசியில லாக்டிக் ஆசிட் பேஸ்ல கிடையாது. யூசுவலி நீங்க வந்து இந்த டைரி ப்ராடக்ட்ஸ்ல தான் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா லாக்டிக் ஆசிட் பேஸ்ல. அரிசி மாவு எப்படி உப்பி மேல வருது? இந்த டவ் வந்து எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுது? of course you're correct, ஃபெர்மெண்டேஷன் கரெக்ட், கார்பன் டை ஆக்சைடு கரெக்ட். ஆனா நீங்க ஈஸ்ட்னு சொல்றீங்க, ஈஸ்ட் நீங்க ஆட் பண்ணீங்களா? யார் ஈஸ்ட் ஆட் பண்ணது இல்லை. உங்க அம்மா வீட்டுல எப்பயுமே ஈஸ்ட் ஆட் பண்றது கிடையாது. எங்க ஈஸ்ட் பவுடர் ஆட் பண்றாங்களா? உங்க கிச்சன்ல போய் கேட்டு பாருங்க. உங்க அம்மாவோ இல்ல வீட்டுல உங்க அப்பாவோ யாரும் சமையல் செஞ்சாலும் நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா டெஃபினட்டா என்ன பண்ண முடியாது. அதுல நீ ஈஸ்ட் ஆட் பண்றது கிடையாது. ஒரு பாக்டீரியா வந்து எக்ஸ்ட்ராவா இனாகுலமா ஆட் பண்றது கிடையாது. எக்ஸாக்ட்லி தட் ஹரிபிரகாஷ் யூ சேட் உளுந்து. நீங்க உளுந்து ஆட் பண்றீங்க. என்ன தால் அது? What is the dal? உளுந்து we call it as உருது தாலா? உருது தால். உருது தால்ல தான் மோஸ்ட்லி என்ன இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆர்கானிசம்ஸ் வந்திருக்கு. அதனாலதான் இந்த உளுந்துல இருக்கு பாருங்க, உளுந்தும் சேர்ந்து ஆட் பண்ணுவாங்க. உளுந்து ஆட் பண்ணும் போது என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா, உளுந்துல சில பர்டிகுலர் பாக்டீரியா ஆல்ரெடி ஒட்டிட்டு இருக்கும், சரிங்களா? அதனால உளுந்து என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா ரொம்ப நேரம் ஊற வைக்க கூடாது. உளுந்து ஊற வைக்க மாட்டாங்க. சோ உளுந்து வந்து மேல ஏர் பபிள்ஸ் வரக்கூடாது. ஊற வைக்கிற நேரத்துல கொஞ்ச நேரம் ஊற வச்சுட்டு என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னு கேட்டா, கை இருக்கு பாருங்க, பாம்ஸ் எடுத்து வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, உளுந்தை வந்து நல்லா ரப் பண்ணுவாங்க. ரப் பண்ணி அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கிரைண்டர்லயே எதுலயும் என்ன பண்ணுவாங்க போடுவாங்க. சோ ஆர்கானிசம் எங்க இருந்து வருது? இந்த ஃபெர்மெண்டேஷன் எப்படி நடக்குது? நீங்க எந்த ஆர்கானிசம் இனாகுலேட் பண்றது கிடையாது. Already, like this urdu dal that you call it as ulundu, right? Urdu dal,
the ur dal already has got its own microorganisms in it, right? So அது மட்டும் இல்லாம ஒரே சட்டைவ நீங்க வந்து அரிசி எடுக்கிறப்ப அரிசியில இருந்து உமிழ் வரதுக்கு husk எடுக்கிற டைம்லயும் அதுலயும் சில மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் என்ற டைப் ஆஃப் ஃபீகாலஸ் இந்த மாதிரி ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து பிரசன்ட் ஆயிருக்கும். சோ உளுந்துல இருக்கிற ஆர்கானிசம்ஸ் ஆல்ரெடி இருக்கிற ஆர்கானிசம் அரிசி மேல இருந்த சில டைப் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் fermentation. So here you're not going to add any starter culture, you're not going to add any sort of like star inoculum போட்டு வந்து fermentation நடத்த போறது கிடையாது. ஈஸ்ட் எதுவுமே நீங்க ஆட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. I'm talking about இட்லி இந்த இட்லி மாவு தோசை மாவுக்கெல்லாம் யூஸ்வலா வந்து உளுந்தும் அரிசியும் மட்டும் போதும். உளுந்தையும் அரிசியிலும் ஆல்ரெடி இருக்கிற ஆர்கானிசம் is quite sufficient. Okay, now what type of the organisms that you could see in this case? Leuconostoc mesenteroids. Mesenteroids. நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடு இட்லி மாவு தோசை மாவு எப்படி உப்புசமா fermentation ஆகுதுன்னு கேட்டா this is because of the organism on Leuconostoc mesenteroids and we are Enterococcus fecalis. These are the two important organisms which present on the urdu dal and the rice மேலே கூட என்ன இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா கையோட மிக்ஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும் equally spread to all the urdu dal and now this is responsible for fermentation. Now the fermentation occurs, automatically this leads to increase in the carbon dioxide will be getting increased. Carbon dioxide increase ஆகும்போது automatically what happens, the dough will start increasing in size. அப்படியே டவ் வந்து மாவு வந்து உப்பி மேல வெளியே வர ஆரம்பிக்கும். சம்டைம்ஸ் இந்த உளுந்துல ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கு, உளுந்துல அந்த அளவுக்கு ஃபெர்மெண்டேஷன் நடக்கலன்னா சரியா மாவு என்ன ஆகாதுன்னா ஃபெர்மெண்ட் ஆயிருக்காது. மாவு ஃபெர்மெண்ட் ஆகாது, அந்த மாவு எடுத்து நீங்க தோசையோ இட்லியும் சுட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு என்ன ஆகாதுன்னா டேஸ்டா இருக்காது. ஏன் டேஸ்டா இருக்காதுன்னா மேபி தட் பர்டிகுலர் dal seems to be like lacking this particular essential microorganisms which is for fermentation. So Delbrecki is also dosa batter no sir. Yes, of course Lactobacillus Delbrecki this is also present, but majority of the organisms normally உங்களோட டால்ல உங்களோட இதுல இருக்கிற ஆர்கானிசம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா மெஜாரிட்டி நான் பொறுத்த ரைஸை பொறுத்து சொல்றேன், ரைஸ் அண்ட் இட்லி தோசை இதை பொறுத்து மெயின்ல பாத்தீங்கன்னா compared to the Lactobacillus you could see more amount of Leuconostoc and Enterococcus fecalis. Lactobacillus Delbrecki are very less amount of புளிக்கிறதுக்கு ரீசனும் இதே தான். இந்த ரீசன் ஓவர மாவு புளிக்கிறதுக்கு என்ன காரணம், இது ஓவர ஃபெர்மெண்ட் ஆயிடும். ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து ரொம்ப நாள் மாவு ஆட்டி வச்சு பாருங்க, ஆட்டி வச்சீங்கன்னா நீங்க ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சா கூட மாவு ரொம்ப புளிக்கும் போது ஓவர் ஃபெர்மெண்டேஷன் நடக்கும்போது ஓவர் கார்பன் டை ஆக்சைடு வர ஆரம்பிச்சிடும். பிகாஸ் மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் மாவு வந்து அதிகமா புளிக்க ஆரம்பிக்கும். அப்போ மாவு புளிச்சாலும் என்ன பண்ண முடியும், ரொம்ப நாள் நல்லா சாப்பிட முடியாது. ஸோ கரெக்டான அளவுக்கு உளுந்த போடணும், கரெக்டான அளவுக்கு ரைஸ் போட்டு நீங்க மாவு ஆட்டினீங்கன்னா டெஃபினட்டா நீங்க சாப்பிட்ற இட்லியோ தோசையும் டெஃபினட்டா நல்லா இருக்கும். சரிங்களா? அதனால இட்லி தோசையை பொறுத்த வரைக்கும் you're not going to add any starter culture as in case of curd formation. அதுல ஆட் பண்ற மாதிரி நீங்க எக்ஸ்ட்ராவா நீங்க ஈஸ்ட் எதுவுமே ஆட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. The reason the urdu dal, the rice already has got its own microorganism that is Leuconostoc mesenteroids. அதனால ரொம்ப நேரம் ஊற வச்சாலும் அரிசியையோ இல்ல ரொம்ப நேரம் உளுந்து ரொம்ப நேரம் ஊற வச்சாலும் என்ன ஆயிடும்னு கேட்டீங்கன்னா this microorganisms will be inactivated. அது உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் கேட்டீங்கன்னா மேல ஏர் பபிள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ஊற வைக்கும்போது. ரொம்ப நேரம் ஊற வச்ச பிறகு என்ன ஆகும்னா once air bubbles மேல ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஊற வைக்கிற டைம்ல டெஃபினட்டா மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இஸ் கெட்டிங் இன்ஆக்டிவேட்டட் ஆகும். அதனால உளுந்து ஊற வைக்கும் போது கொஞ்ச நேரம் மட்டும் ஊற வச்சு மாவு ஆட்டினீங்கன்னா then it will be having a good dough and idli and dosa that you are eating will be much tastier. Okay, so this is for your dosa and idli in case of you take in case of a food. Okay guys, so we done with this part. And bread, coming to the next, this is for dosa and idli. Next part we go to the bread. This is a very common thing. Bread la வந்து காமனா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா because they are doing it outside, they add yeast. What is the name of the yeast? They add Saccharomyces cerevisiae. Inga we add the inoculum, we add the starter. This Saccharomyces cerevisiae can be otherwise called as baker's yeast. Often they'll ask this question. So which is also called as baker's yeast? Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae is also it depends. மழை காலத்துல வெயில் காலத்துல நீங்க வாட்டர் மாவுக்கு நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. So microbes வந்து if the microorganism seems to be thermophilic, definitely like if you increase the temperature it favors the growth of the organism. Definitely வந்து increase chances இருக்கு, அதிகமா increase ஆகிறதுக்கு chances இருக்கு. Temperature is also one of the important factor. Okay, so baker's yeast where you could see like Saccharomyces cerevisiae. This Saccharomyces, what does it produce? It produces carbon dioxide and ethyl alcohol, C2H5OH. Sometimes product என்னன்னு கேட்பாங்க, what is the product that eventually get out of this Saccharomyces cerevisiae? Carbon dioxide produce ஆகும் and also you will be getting ethyl alcohol, that is alcohol also you will be getting. Okay,
Okay, so carbon dioxide and ethyl alcohol, that will be the product, and usually you'll be using for the industries and alcohol production, brewing industry, in the many areas, beverages areas you'll be using a what, wine making, use usually use the Saccharomyces cerevisiae, where the baker's yeast, beer, whiskey, brandy, in the many areas distillation, without distillation what we'll do is we had this add நீங்க வந்து வைனே ரெடி பண்றதா இருந்தா கூட என்ன பண்ணுவீங்க கேட்டா, கிரேப்பாவா இருந்தாலும் ஆப்பிள் எது வேணா நீங்க சுகர் கேன் எது வேணா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அந்த மொலாசஸ்ல நீங்க என்ன பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா, யூ சப்போஸ் டு ஆட் ஸ்டார்டர், இந்த ஈஸ்ட் பவுடர் ஆட் பண்ணணும். ஈஸ்ட் பவுடர் ஆட் பண்ணாதான் the fermentation takes place, where the glucose will be converted to the carbon dioxide, liberation of carbon dioxide, and the product that you get, alcohol, that is, or ethyl alcohol, that is C2H5OH, that you'll be getting. So it takes time, but in normal warm temperature it increases in function. That is, if the organism is mesophilic. Mesophilic, as you said, Abhijit, it's a normal temperature, room temperature. If the organism wants to grow in a particular area, it seems to be like, psychrophilic or thermophilic, then definitely the temperature this cannot do its function. So even the adaptation of the organism is also which matters a lot. Okay. So we done with idli, dosa, and bread also we have done. So in bread, we discussed about the Saccharomyces cerevisiae, which is responsible for the production of alcohol. Okay, then we have sausages. Coming to the next part, the food, sausages. As far as sausages is concerned, in the next one you could use cabbage. You should have sausages cabbage, carrot, cucumber, carrot. You use carrot, C-A-R-R, carrot, cucumber, tomato. நீங்க என்ன சொல்றீங்க, பிக்கிள்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா, பிக்கிள்ஸ் ஊர்க்காய் தயாரிக்கிறீங்களா, ஊர்க்கான்னு சொல்றோம் இல்லையா. இந்த ஊர்க்காய் வந்து எத்தனையோ வகையான மாங்காய், நிறைய டைப் ஆஃப் ஊர்க்காய். சில பேர் ஊர்க்காய் இல்லைன்னா சாப்பிடவே மாட்டோம், சில பேர் ஊர்க்காய் தொடவே மாட்டோம், இந்த மாதிரி. So even this types, like, where you could see the sausages, where we can use help of the cabbage, carrots, cucumber, tomato. This also, like, which comes under the fermentation. So where it comes under the property of the fermentation, this usually takes place. And you take sauerkraut. Sauerkraut usually be used with the help of the lactic acid fermentation. The type of fermentation for the sauerkraut is lactic acid fermentation. Here the organism is leuconostoc mesenteroids. For sauerkraut, leuconostoc mesenteroids, where usually we look after the lactic acid fermentation, Enterobacter, leuconostoc, Enterobacter species. This plays a very important. Enterobacter species, leuconostoc mesenteroids, Enterobacter, all the same. Sauerkraut only usually you go for the cabbage. The cabbage which you go cabbage which other chop பண்ணி இந்த இது இருக்கும் பாரு, cabbage னா என்ன சொல்றது, முட்டைகோஸா, what do you call it as cabbage? Cabbage வந்து it's a sauerkraut is a type of fermented food. Lactic acid வந்து அதிகமா பண்ற fruit. நம்ம ஊர்க்காய் வச்சு சாப்பிடும்போது சில கண்ட்ரீஸ்ல என்ன பண்ணுவாங்க கேட்டீங்கன்னா, ஈவன் நம்ம இந்தியன்ஸே கூட சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கேபேஜ் என்ன பண்ணுவாங்க, நல்ல சாப் நல்ல ஃபைன் இதுவா வந்து கட் பண்ணிப்பாங்க. கட் பண்ணிட்டு நம்ம ஊர்க்கான்னு சொல்றோம்ல, இந்த சாசேஜஸ் நம்ம ஊர்க்கான்னு சொல்ற மாதிரி சில கண்ட்ரீஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அது வந்து இந்த கேபேஜ் நல்லா ஸ்மால் முட்டைகோஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, நல்லா கட் பண்ணி அது நல்ல சால்ட் நல்லா இது பண்ணி ஸ்ப்ரே இது பண்ணி அது நல்லா ஃபோர்மெண்ட் பண்ண விடுவாங்க. ஃபோர்மெண்ட் பண்ணும்போது கடைசியில் அதுல வர ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து லைட்டா இந்த மாதிரி ஒரு பிக்கிள்ஸ் மாதிரி ஒரு மாதிரி வரும். இதை வந்து சைட் டிஷ்ஷா வச்சு சில இடத்துல சாப்பிடுவாங்க. ஓகே, so here this is because of the lactic acid. So this produces lactic acid. This is a classical example for the sauerkraut. Okay guys, okay, then we have the soy sauce. Number adhima kitchen use pandra soy sauce is also used as a food. Compared to the come to the soy sauce, this comes under koji type of fermentation. It's not from our country. Other western countries use pandra technique, koji fermentation. Soy sauce நம்ம இன்னைக்கு often we are using like this type of sauce in most of the food. Sauce போடுவோம்ல, soya sauce லாம் போடுவோம். In the soy sauce that we are getting, this is also because of the fermentation. And here we are using soybean plus wheat. கோதுமையையும் soybean ரெண்டு சேர்ப்பாங்க. இது சேர்க்கும்போது the fermentation takes place. That is only which gives like relates to what is it called, soya sauce. இதுல organism என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா aspergillus. They use the organism called as aspergillus oryzae. So soya sauce எப்படி நமக்கு கிடைக்குதுன்னா, the organism is responsible for the fermentation, that is koji fermentation, in the
soybean and wheat இந்த ரெண்டுக்கு சேர்க்கும் போது they inoculate this organism aspergillus oryzae இந்த organisms போடும்போது automatically will be getting the product. That product we call it as commercially soya sauce. இந்த மாதிரி நிறைய டைப் இருக்கு. For example, I show the image for you. Different country நம்ம ஊர்ல வந்து சவுத் இந்தியால வந்து we call it as like இட்லி தோசைன்னு சொல்றோம் இல்லையா. So the same way in other countries, Chinese, Japanese, ஒவ்வொரு கண்ட்ரில வந்து ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் as per the practice அவங்களோட முறைப்படி அவங்களோட விருப்பத்துக்கு ஏற்றபடி ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் ஃபுட் இருக்கும். மீசோ, idli and dosa, that we have discussed, like idli and dosa, kimchi, then kombucha tea. It's a type of tea. It's also like fermented type. And cheese sometimes, like yogurt we discussed already. Yogurt, dokla. நம்ம ஊர்ல கூட இருக்கு dokla, right? இதெல்லாம் some types of variety. This we call it as oriental fermented foods. Oriental fermented foods. OFR அப்படின்னா oriental fermented foods. Most of the other countries you take like soya sauce sour in taste. Yes, நீங்க டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. வீட்ல கிச்சன்ல கண்டிப்பா soya sauce வச்சிருப்பாங்க அம்மா. கிளாஸ் முடிஞ்ச பிறகு கொஞ்சம் soya sauce எடுத்து டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. You can get the taste actually. இந்த இதுல கோபி மஞ்சூரியன் எல்லாம் பண்ற டைம்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா if you take the vinegar, exactly, you take the vinegar. These are the things that you can take it actually sometimes like western style and Chinese style நீங்க அந்த மாதிரி ஃபுட் எல்லாம் நீங்க டேஸ்ட் பண்ணனும்னா இந்த சோயா சாஸ் இந்த வினிகர் இந்த மாதிரி ஃபுட் எல்லாம் இல்லாம என்ன பண்ண முடியும்னா டிஷ்ஷை ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது. So it will be extremely different. நம்ம சவுத் இந்தியன் ஃபுட்டுக்கும் நீங்க அந்த சாப்பிடுற அந்த மாதிரி மற்ற ஸ்டேட்ஸோட மற்ற கண்ட்ரீஸோட ஃபுட்ஸ் எல்லாம் டேஸ்ட் பண்ணும்போது it will be lip smacking, அப்படியே வாயில மெதுவா ஒழுகுற மாதிரி எல்லாம் கூட இருக்கும். Sometimes if you have tasted already, if you go to the good restaurants, definitely you would have experience this actually, this kind of thing. So இதெல்லாம் வந்து ஒரு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் வரும் இட்லி தோசை சாம்பார் தயிர் இது மட்டும் தான். பட் அதர் கண்ட்ரீஸ்ல நீங்க மற்ற இடத்துக்குலாம் போகும்போது if you are a traveler, right, definitely you would have seen the different types of food. இது ரொம்ப கம்மி. There are different types of food. Chinese, China, Japan, like Indonesia, like if you could see different types where there are different types also, like you get it. So tomato sauce that you'll get it, actually the tomato sauce வந்து purified formல இருந்தாலும் but the preservative add பண்ணணும். It's not a fermentation. Tomato sauce, it's actually acid that they're getting it, but they preserve it. So to avoid the contamination, they preserve it. Tomato sauce is not exactly the fermented food. OFR means oriental fermented foods. This type of food is called as oriental fermented. எல்லாம் fermentation மூலமா வரதுனால இந்த ஃபுட்ஸ் என்ன சொல்றோம் கேட்டா OF fermented food. Okay, FR na fermentation, OFR னு சொல்றோம். So oriental fermented foods. இதுக்கு சில these are the examples. Then we can take tempeh. Tempeh என்ற ஒரு type of food இருக்கு. Tempeh எங்க அதிகமா காமனா இந்தோனேஷியால நீங்க போனீங்கன்னா நம்ம சவுத் இந்தியால இட்லி தோசை மாதிரி நீங்க இந்தோனேஷியா போனா இட்லி தோசை கிடைக்காது. அங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, அங்கெல்லாம் போனீங்கன்னா tempeh, may have the two plates of tempeh கேட்டா தான் கொடுப்போம். So tempeh அவங்க ஊர்ல famous. It's a kind of a type of food in Indonesia. All right, so you will take a tofu and sofu. This tofu is actually like it's a cheese மாதிரி இருக்கும். இந்த சைனீஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா tofu sofuன்னுவாங்க. சீஸ் மாதிரி அங்க சாப்பிடுவாங்க. அந்த கண்ட்ரீஸ்ல பாத்தீங்கன்னா tofu is are the kind of oriental fermented foods. இதுல என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா இதுவும் சோயாபீன் தான். இது என்ன ஆட் பண்ணுவாங்கன்னா சோயாபீன் plus they add the mucor is the it's a fungi. மோல்ட்ல படிச்சிருப்பீங்க, மியூக்கர் படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா. சோ டோஃபுல யூஸ் பண்றது சோயாபீன் பிளஸ் மியூக்கர். அதே டெம்பேல பாத்தீங்கன்னா டெம்பேல என்ன ஆட் பண்றாங்க, சோயாபீன் பிளஸ் they use rhizopus. இதோட ஃப்ளேவர் வேற மாதிரி இருக்கும். ஆனா ஒரே காம்பனன்ட் தான். இங்கேயும் சோயாபீன் தான், அங்கேயும் சோயாபீன் தான். இங்க இந்தோனேஷியால என்ன பண்றாங்க, ரைசோபஸ் ஆட் பண்ணுவாங்க. இதே நீங்க சைனீஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மியூக்கர் ஆட் பண்ணுவாங்க. சோ நீங்க வந்து tofu sofu இதெல்லாம் போய் பாத்தீங்க டேஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா definitely one point of time once you become a doctor, first டாக்டர் ஆவீங்க, அப்புறம் டிஃபரண்ட் கண்ட்ரீஸ் போய் சாப்பிட்டீங்கன்னா டேஸ்ட் ஸ்லைட்டா வேரி ஆகும். ஓகேவா? So these are the orient, but common ingredient of யூஸ் பண்றது என்னன்னு கேட்டா this is only the soya bean. இத நம்ம மறக்கவே முடியாது. toddy எங்க யூஸ் பண்ணுவோம், சவுத் இந்தியா. So in South India we use this type of the fermented food. What is toddy? Toddy means what? Toddy is actually we get from the palm trees. Enna solra? Can give the translation for a toddy? Toddy is what? Toddy is kallu. சரியா? நம்ம உற்பத்தி பண்ணதுதான் toddy எல்லாம். கல்லு குடிப்போம்ல, என்ன சொல்றது, இந்த பனை மரத்து கீழ ஒரு மாதிரியா வரும், அது கல்லு. ஆக்சுவலா கல்லுன்றது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா this is called as toddy. Toddy is a கல். அண்ட் இனிஷியலா அது குடிக்கும் போது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கல்லு. அந்த கல்லை ரொம்ப ஃபெர்மெண்ட் அப்படின்னா புதைச்சி வச்சு பூமிக்குள்ள புதைச்சி வச்சு இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்ப நாள் அதை ஊற வச்சு எடுத்தாங்கன்னா அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா சாராயம் சொல்றோம்.
getting the difference. Initial point அது எப்படி இருக்கும்னா கல்லு சாதாரண கல்லா தான் தெரியும். அது ஓரியண்டல் fermented food is good for our health. பட் அது இன்னும் கொஞ்சம் நீங்க நல்லா ஊற வச்சு ferment பண்ணி இது பண்ணி பாத்தீங்கன்னா பதநீர் எக்ஸாக்ட்லி தட்ஸ் வாட் பதநீர் தான் கல்லு நம்ம சொல்லுவோம். அந்த கல்லு அது இட்ஸ் குட். அதனால ரொம்ப ஃபோர்மெண்ட் ஆகும்போது தட் வி கால் இட் அது வேற பேர் வச்சு ரொம்ப ஃபோர்மெண்ட் பண்ணும்போது அதுக்கு ஆல்கஹால் கண்டென்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அது நோ மோர் வி கால் இட் அஸ் பதநீர். அதுக்கு பேர் பதநீர் கிடையாது, அதுக்கு வேற. ஸோ அதை சாப்பிட்டோம்னா வீட்டுக்கு ஒழுங்கா போய் சேர முடியாது, வேற எங்க ரோட்ல தான் விழுந்து கிடக்கும். ஸோ this is called as toddy. So toddy is quite common in South India. So it's good for health. Yeah, toddy you can take, but initial time toddy you can take it. அதுக்காக சார் toddy ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லிட்டாரு எல்லாரும் போய் கல்ல போய் குடிச்சிட்டு இருக்க கூடாது. So it doesn't initial பதநீர் இட்ஸ் சைட் இட்ஸ் குட் ஃபார் த ஹெல்த். உடம்போட சூட்டை தணிக்கும். அந்த காலத்துல இந்த வேலை செய்வாங்க பாருங்க, இந்த இதுல வயல்வெளியில் வேலை செய்யறவங்களுக்குலாம் பதநீர் கூட கொடுப்பாங்க. பதநீர் சாப்பிடும்போது உடம்பு நல்லா ரெஃப்ரெஷ் ஆகும், புத்துணர்ச்சி கிடைக்கும்ன்றதுக்காக பதநீரை சாப்பிடுவாங்க. லேட்டர் பார்ட் பதநீர் டாடி லைக் ஃபெர்மெண்டேஷன் ஃபார் லாங் ஸ்பெண்ட் டைம். அதுக்கப்புறம் தான் என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபெர்மெண்டேஷன் நடக்கும்போது ஆல்கஹால் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பொழுதுதான் அது வேற வகை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஓகே ஃபைன். So we done with some of the food, how the thing which actually used as a food. And one more example I'll give you is a single cell protein. We cannot forget single cell protein. Anyway, we're going to discuss about the single cell protein in biotechnology. Okay. Single cell protein we'll discuss about spirulina, where like this gives all the nutritional requirements for the body, right? We discuss about the single cell protein in detail when we discuss about biotechnology. Okay. So we're done with the food part. And for your kind reference, this I told you already. The household products. Microbes how we use in my household products. Curd, I've already put some curd from the milk, lactobacillus that we discussed, LAB, lactic acid bacillus, and which produce a coagulate and partially digest the milk proteins that we discussed. And this is responsible for the vitamin B12. That is for night blindness and also take color blindness. The color blindness B12. And also in stomach too, the lactic acid bacilli, which plays in a very beneficial role in checking the disease causing microorganisms. This is the just a recap of what we discussed. Okay, now when we talk about like the glucose, how the glucose is going to get converted, as we discussed already, like soy sauce, where the lactic acid that we discussed, cheese and yogurt, where again you could see the lactic acid seems to be the product. This is become from the lactobacillus. Soy sauce from the aspergillus. Saccharomyces cerevisiae, that is the biggest yeast. Okay, the biggest yeast. You could see the products like ethanol, carbon dioxide in case of beer, and ethanol in case of wine, and carbon dioxide in case of bread. This is because of the Saccharomyces cerevisiae. Simply we call it as a baker's yeast. This we already discussed. This is some of the products that you get out of this things. And maybe this font size is not clear, guys. The font size is not clear. I just tell only a few things. I've already mentioned, I wrote it on the board. Industries, microbes in human welfare, industries, sewage treatment. The font is not clear, so that's why I'm dictating here. So industries, sewage treatment, biofertilizer, biocontrol agents, biogas, household product. You discussed right now, curd, yogurt, cheese, bread, idellame household product. Energy production, the microbial fuel, even microbes learn the fuel கூட எடுக்க ஆரம்பிக்கும். So microbial fuel, energy production. இதுல first time இப்போ வரைக்கும் பார்த்திருக்கிறது என்ன, household products that we have discussed. Now next we discuss about industries. Industriesல என்னென்னலாம் யூஸ் பண்றாங்க, what are the beneficial roles of the microorganisms as far as industries are concerned. அதுல industries first we want to discuss about the microbes and industries. In medicine, first we discuss about medicine. There are many areas in industries. We talk about like medicine. We talk about like organic acids. Most of the organic acids we get from this, and then we have amino acids. Amino acids, and most of the enzymes getting out of this microorganisms. Then we have organic solvent. Then synthetic fuel. These are some of the areas that you can concentrate microorganisms we can get it. Bioremediation. Yes, bioremediations, where you are recovering, where the hydrocarbons and pseudomonas superbug concept வச்சு நம்ம பண்ணலாம். Okay, right. This part we have antibodies, vaccine, then we have vitamins.
And also we take pharma. For drugs, we're going to discuss like very shortly. We're going to discuss about the drugs. Most of the drugs and medical drugs are microorganisms produce another. So insulin you take, humulin, humulin. We're going to discuss one by one. Okay, within a short while. So when you come to the antibiotics, as far as antibiotics are concerned, first we'll discuss about antibiotics. Antibiotics ergot. The first one example is the ERGOT. Ergot. Ergot எதுல isolate பண்ணாங்க? Can someone tell me? Isolated from claviceps. Claviceps purpura. Purpura. Claviceps purpura. Okay. So this ergot, the claviceps purpura, எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க? Can someone tell me? Ergot எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க? In medicine, where do we use this ergot? Is it buffering? I'll wait. Still it's buffering. I'll wait for a while. Okay, I'll wait. Once it's done, you let me know. So I'll start. Clear? Okay, fine. Okay, I'll wait. Once it's done, you let me know. So I'll start. Clear? Okay, fine. Okay, fine. So ergot. Where do we use ergots? That is ergot something that ask. So name the organisms where you obtain the ergot. Ergot, where it can use it, right? Where this medically it's used in a uterine contraction. Usually it is used in a uterine. Where this medically it's used in a uterine contraction. Usually it is used in a uterine. In case of like abortion, miscarriage, and all these ways where they use uterine contraction. Mostly in uterine contraction they use ergot. Yeah, they use the ergot, and also they use in the menstrual disorders. Sometimes they use in the menstrual disorders also. This type of drug, the ergots can be used it, and also sometimes the ergots can be used to check hemorrhages. What is hemorrhage? What is hemorrhage? So they also used to check the hemorrhage where you could see the leakage of the blood which occurs So for all these cases we can use the ergot. This is the first example. Second example, you take ephedrine. Ephedrine is also product that you get from the microorganism. As far as ephedrine usually get it from the yeast, and this is for the treatment of asthma. Asthma அதிகமா யூஸ் பண்றது எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா ephedrine. Ephedrine commonly isolated from the yeast varieties, and this is commonly used for asthma. Okay, and we have cyclosporine. இப்போ நம்ம கொஞ்சமா டிஸ்கஸ் பண்ணோம். So these are the repeated areas that you can take. Cyclosporin. I can spell it. Cyclosporin A. So for what we use the cyclosporin A? The cyclosporin A usually which used as an immunosuppressant. Where is used as an immunosuppressant in organ transplant individuals. In organ transplantation. These areas you can get a question. So organ transplantation, such in case of xenograft and other type of grafts where the graft rejection seems to be more, to compromise, to suppress the immune system, the doctors advise to go with the cyclosporin A. This cyclosporin A, which obtained from Trichoderma polysporum. The Trichoderma polysporum is the organism. The Trichoderma polysporum is organism. Is bacteria or fungi? Trichoderma polysporum is a fungi. So from this they obtain the cyclosporin A, and this is especially used for the immunosuppressant, especially in case of organ transplantation. Okay, now next we have a fourth one is statins. What are statins? Statins are blood cholesterol lowering agent. If your blood cholesterol seems to be more in the blood, then the statins can be injected. So blood cholesterol lowering agent by means of the statins can be added. This obtained from Monascus purpureus. Monascus purpureus, the statin. In the area the questions. So this is also important. Trichoderma polysporum,
and statins. இதுல இருந்து ஏதாவது ஒரு ஏரியா மேபி லைக் காலம் A, காலம் B, sometimes to match அந்த மாதிரி ஏரியாஸ் டெஃபினட் லாக்டிக் ஆசிட் பேஸ்ல நம்ம பார்த்தோம் வைட்டமின் B12 இந்த மாதிரி ஏரியால வந்து here. Okay, so the monascus purpureus can also be done. This is for the statins. And we may not forget about the penicillin. Who forget about penicillin when we talk about Alexander Fleming contribution? Penicillin. Who discovered penicillin? Alexander Fleming. So when they talk about Alexander Fleming, that we should remember like when Alexander Fleming first identified penicillin, this was not actually like intentional identification or discovery. It was an accidental discovery. Why we call it an accidental discovery? Because Alexander Fleming was doing research work on the bacteria. What is the name of the bacteria? It's usually on the cocci, we call it as. It's a staphylococcus. He was doing with the staphylococci. He was doing the research. Alexander Fleming was doing the research. But later part, when he was about to discard the plate, the contaminant where the mold started appearing on the plate, the mold, now for example, this the mold started appearing. Now this mold started appearing, slow and steady substantially it started developing and it started killing all the bacteria which is already present in the plate. And later part only, Alexander Fleming started identifying why this growth of fungus all of a sudden started diminishing or destroying the growth of the bacteria. Later part only he done a rework on this particular fungi. This is actually the fungi, and this fungi start producing an enzyme. This enzyme we call it as penicillinase enzyme, and later he extracted. Now this penicillinase we call it as a drug. We call it as penicillin. This is how actually the discovery of penicillin came to an existence. So this invention was not actually intentional discovery. This is just an accidental discovery because Alexander Fleming was doing his work. Something they'll ask this type of question. What was actually his focus of discovery for Alexander Fleming? His focus is not with the penicillium. His focus is only with the staphylococcus. You might be smart and you definitely go with the answer like penicillium. Alexander Fleming started his work only with the bacteria. The bacteria is the staphylococci. But later part only he discovered this penicillin. This is an incident. This is like accidental discovery only. He doesn't have pre-plan of discovery or anything about the penicillin. Okay, so his work is only with what? Only with the staphylococcus. Later part only he just identified the function of fungi as a contaminant and then he proved as a penicillin. And later part, the correct establishment of the function of this particular fungi, that is Penicillium notatum. So I just named it. It's a Penicillium notatum. We have Penicillium chrysogenum. There are a lot of other varieties came after that actually. Penicillium notatum, Penicillium chrysogenum, and there are other two people like they came forward. That is like Ernst Chain and Ophad. This guy is Ernst Chain and Howard. Sometimes they ask the questions from this part. Ernst Chain and Howard Florey. What's the full name? It's a Florey Ernst Chain. இவங்க ரெண்டு பேர் என்ன பண்ணாங்கன்னா அலெக்சாண்டர் ஃபிளெமிங் கண்டுபிடிச்ச பிறகு கம்ப்ளீட் ஃபங்க்ஷன் அது கம்ப்ளீட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டை வந்து கம்ப்ளீட்டா கொண்டு வந்தது யாரு எப்படி கொண்டு வந்தான்னு கேட்டா டியூரிங் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் வேர் மோஸ்ட் ஆஃப் த சோல்ஜர்ஸ் காட் எஃபெக்டட் வித் wounds. That time what happened? They started injecting. They started using it now practically. They started injected to the soldiers who got wounded in the Second World War. And it's shock and surprising where the soldiers got relieved. The soldiers got completely cured after injecting this particular drug, that is penicillin. For that, they all the three, Ernst Chain, Howard Florey, and Alexander Fleming, all they received the Nobel Prize. Can you tell me in which year they received the Nobel Prize? Not in the same year. After like few years after the discovery only, they both received the Nobel Prize for establishing, for confirming the function of the penicillin, which was discovered by Alexander Fleming. Scientifically, they proved the function by administering this into the soldiers who got wounded in the World War II. Exactly. So 1945, they received the Nobel Prize. So this area also they get a question. So any questions related with the penicillin, you must be in position. But this is not a idea. They don't have any idea of invention. It's just an accidental invention. But Alexander Fleming was doing work only with the Staphylococcus aureus. That you should remember. His work is not with the penicillin at all. It's not his cup of tea. Penicillin was not the cup of tea for Alexander. This is just an accidental invention, but chance they got the Nobel Prize after this. Okay.
So this area, the historical information that you should remember as far as penicillin is concerned. So we're done with this, and I showed few important antibiotics. Because I'm not going to discuss in detail all the antibiotics, I don't want to waste your time. So I just try to close it as early as possible. See, there are few antibiotics: cephalosporin, chloramphenicol, erythromycin, griseofulvin, penicillin, streptomycin, tetracycline, gentamicin. These are actually like a few antibiotics we have. Named organisms: cephalosporin, cephalosporium acrimonium; chloramphenicol, streptomyces peninsulate; erythromycin, streptomyces erytheus; griseofulvin, penicillium chrysogenum. So penicillin obtained from, not from penicillin notatum, penicillin chrysogenum. Sometimes they will confuse you with giving different options with all genus penicillium. Penicillin first obtained from Penicillium chrysogenum. This area also should be extra cautious. Which definite particular species is responsible where they isolated this particular antibiotic called penicillin. Later parts identify penicillin G, penicillin B, penicillin F, different types of the different side chains they added, and they manipulated the penicillin. Now we have different types of penicillins that also seems to be existing. So because most of the times the bacteria start gaining the resistance, right? So we are in position, the scientists are in position, to prepare or design a new type of antibiotics. I told you this may be reason of the reason or mutation or plasmids, because of this bacterial species or microorganism started gaining, gaining this resistance. Because of that, we are in position to design or identify new type of or manipulate the existing antibiotics. So this is one of the examples where you could see penicillin. Initially it was only penicillin. Now penicillin G, penicillin B, penicillin F. These are different types of antibiotics which keep existing. Then we have streptomycin by Streptomyces, tetracycline by Streptomyces aureofaciens, gentamicin micromonas. They definitely send this image in a group, so need not worry about this particular thing. Usually like kanamycin. So you might surprise sometimes the doctor prescribes, you are the doctor, right? So you would prescribe kanamycin. The kanamycin usually for which patient you prescribe? Okay, you no longer you'll be in position to see the other's prescription. Very shortly, you will be prescribing antibiotics for patients, right? So you'll be prescribing kanamycin for mostly for TB, for tuberculosis, and neomycin. When if you prescribe neomycin usually in the form of ointments for eye, for ear, this type of like ointments. You could see this type of thing. Okay, neomycin is usually in the form of ointments. Gentamicin usually give for the Pseudomonas infections. I told you like nosocomial infection, ear infections, this type of infections. Usually the doctors guys prescribe this type of gentamicin and basitracin. When the doctors usually give basitracin post surgery. After surgery, they may have some wound, right? Post surgical infections. Maybe have the sutures, stitches போட்டிருப்பாங்க, அது wound infection ஆயிருக்கலாம், தையல் போட்டிருப்பாங்க, அந்த ஏரியா திருப்பி இன்ஃபெக்ஷன் ஆகாம செப்டிக் ஆகாம இருக்கிறதுக்காக என்ன ட்ரக்ஸ் கொடுப்பாங்கன்னா basitracin usually the antibiotics they give for the post surgical things actually usually they obtain from Bacillus subtilis. Okay, polymyxin urinary infections கொடுப்பாங்க. Polymyxin usually they give for the urinary systems or urinary system infections. This is just to view them. I'm not going to explain anything about detail. அது மட்டும் இல்லாம antibiotics ரெண்டு டைப் இருக்கு. Broad spectrum antibiotic, narrow spectrum antibiotic. Can someone tell me what is the difference between narrow spectrum and broad spectrum? If it's antibiotics is broad spectrum now, irrespective of any type, either of gram positive or gram negative or cocci or bacilli or it won't be having a target or very specific. Broader, any type of broad group of organisms can be destroyed by this type of antibiotics. That is broad spectrum. Narrow spectrum அப்படின்றது வந்து இந்த பர்టిక్యులர் ஆன்டிபயோட்டிக் இந்த ட்ரக் இந்த இதுவை ஒரு பர்టిక్యులர் சில டிசீஸ்க்காக சில பர்టిక్యులர் ஆர்கானிசம் அகைன்ஸ்ட் மட்டும் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும்பொழுது தட் இஸ் அ வெரி நேரோ ஸ்பெக்ட்ரம். எது அட்வான்டேஜ்? பிராட் ஸ்பெக்ட்ரம் தான் அட்வான்டேஜ். ஏன்னா ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் வந்து பல தரப்பட்ட நோய்களை வந்து கியூர் பண்ணுதுன்னும் போது இட்ஸ் பெனிஃபிட் ஃபார் தி ஹியூமன் பீயிங்ஸ். ஓகே, நேரோ இஸ் மோர் ஸ்பெசிபிக். ஒரு குறிப்பிட்ட டிசீஸ் மட்டும் ஒரு கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியா மட்டும் தான் சாகடிக்கும், இல்ல கிராம் பாசிட்டிவ் காக்கையை மட்டும் தான் சாகடிக்கும், இந்த மாதிரி இருக்கும். பிராட் ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து வைட் ரேஞ்ச்
பல குரூப் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் ஒரு ஷார்ட்ல வந்து எல்லா குரூப் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸும் வந்து ஆனா அந்த மாதிரி ஆர்கானிசம்ஸ் தான் யாரோட நோட்ல இருப்பாங்க மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் பார்த்துட்டே இருக்கும். எப்படி ஏன்னு கேட்டா எப்போ நம்ம இதுக்கு அகேன்ஸ்டா என்ன பண்ணலாம், ரெசிஸ்டன்ஸை கிரியேட் பண்ணலாம். ஏன்னா இது பிராட் ஸ்பெக்ட்ரம், ஏன்னா எல்லாரும் நம்மள சாகடிக்கிறது யார், இந்த பர்டிகுலர் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ். ஸோ பிராட் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ப்ரான் ஆஃப் கெட்டிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் இட். Okay, okay. It paves the way for a superbug. Okay. We done with the antibiotics. So many other antibiotics, but erythromycin. Sometimes they'll ask erythromycin. The erythromycin first கண்டுபிடிச்சவர் யாரு sometimes question work கேட்டிருக்காங்க. It's a Selman. Selman Waxman. Selman Waxman in the year 1952. ஒரே ஒரு இயர்ல மட்டும் இந்த क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க. Who first identified, bookல இல்ல, but இருந்தாலும் they asked this question. Who first isolated erythromycin? எரித்ரோமைசினை ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணது வந்து இவர் செல்மன் அண்ட் செல்மன் வாக்ஸ்மேன் இந்த இயர் 1952. இது அதிகமா எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க எரித்ரோமைசின் கேட்டா, யூசுவலி யூஸ் ஃபார் த wound infection, usually for wound infection, pneumonia, and also they use for diphtheria. For all these cases, for this type of diseases, the doctor's prescription might be usually for erythromycin. So we done with the antibiotics, guys. So now there are many different types, because I'm not going too deep in all about things. If you need, I'd send the pictures, images, so that I can minimize your time, because I told you the last 10 minutes I'm going to give for a discussion. Okay, last part, the next part that we're going to discuss about vitamins. We're going to discuss about the vitamin. There's also a main part where the vitamins where riboflavin, mostly the riboflavin and vitamin B12. B12 also from Propionibacterium shermani, riboflavin by Ashbia gossypi. This is organisms where the riboflavin usually they extract. B12 by Propionibacterium shermani. By this also they isolate it. And you take human protein example, you take human protein, you take antibodies, or take humanin, especially you take now Eli and Lilly laboratory. The 1983 I'm not sure about the year. Eli and Lilly laboratory, the first identified by means of RNA technique, the first humanin recombinant insulin kandupidichanga, maybe in the year July 5th or June 5th, I'm not sure, in 1983 I guess. So they first identified this thing, right, the humanin. This comes in a category called as humanin. Okay, so now organic acids. This is very important area. This is very important area, guys. Next, move on to the organic acids. Coming to organic acid, I'm going to give name few acids. You're just going to give what is the name of the organism. The time starts now. So citric acid. Can you tell me which is the organism? From this area, you may get a question. Some question you can get it. Citric acid, butyric acid, lactic acid, acetic acid. Can you name the microorganisms now? The examples where we get the citric acid, butyric acid, lactic acid, acetic acid, and we have something called gluconic acid also. Gluconic acid. Now, any part they'll ask a question. Okay, citric acid example. Citric acid, idella book la irukku. Citric acid example, Aspergillus niger. Butyric acid example, Clostridium butylicum. This is often they get a question from the butyric acid only. Butyric acid, you often get the question Clostridium butylicum. Okay, lactic acid bacilli, LAB. Acetic acid, Acetobacter aceti. Gluconic acid, Aspergillus, usually Aspergillus penicillium. So this type of questions often you get the type of organic acids. Butyric acid, in the type of acids. Okay, so this we done it. Then we go with the amino acids. Coming to the amino acid. As far as amino acid is concerned, Corynebacterium, okay, glutamicum. The species is Corynebacterium glutamicum. Is the name of the bacteria. By this we can isolate lysine. The lysine, usually this type of amino acid can obtain by in amino acid. Okay, this can be obtained from Corynebacterium glutamicum. And you could see the glutamic acid. Certain group of organisms where we can get glutamic acid also.
Glutamic acid, where the organism we could take Brevibacterium, and we are Arthrobacter. So these are few examples. I'm not going in deep of all those things. Just few. Last time I created questions related on the questions. I'm just giving it. Okay. Yeah. Rhizopus oryzae, formic acid. Exactly. Dina, as you said, Dina has given like formic acid. We can get it from the Rhizopus oryzae. That also you can take it, right? So these are some of the repeated questions. If you get from the lysine, get in the Ornibacterium. Glutamic acid, get a Brevibacterium. Glutamic acid, get a Brevibacterium, and you can take Arthrobacter. Then you take enzymes. It's very important, guys. Enzymes. By next few minutes, I'm going to close it. Enzymes. You take protease, amylase. எங்க நம்ம amylase யூஸ் பண்ணுவோம்? எந்த இண்டஸ்ட்ரியில amylase அதிகமா யூஸ் பண்ணுவோம்? Protease, amylase, oxidase, glucose oxidase. Then you take renin. These are some of the enzymes. You take pectinase, protease. Now just applications what I'm going to tell you, then I'll close it. Then I'll just give a discussion for you. You can ask the first. Protease, amylase, you can ask the first. Protease, amylase வந்து அதிகமா யூஸ் பண்றது வந்து you could use in a textile industry. Usually you could use in a textile industry, paper industry, bread, chocolate making, and removal of spots in a laundry. Usually the amylase also can be used to remove of spots in a laundry. Also this can be used. Oxidase வந்து யோசிச்சு எங்க இருக்குன்னா removal of oxygen in soft drinks. Removal of oxygen in carbonated drinks ல oxygen remove பண்றதுக்காக இது யூஸ் பண்ணுவாங்க. Oxidase. Removal of oxygen in soft drinks. Pectinase and protease. இது எங்க கேட்பாங்க? Clarification of juices bookல கொடுத்திருக்காங்க already. Clarification of juices. The bottle juices கடையில கிடைக்கிற juices கிளியரா இருக்கும் உங்களுக்கு பார்க்கறது. வீட்ல தயாரிக்கிறதுக்கும் அதுக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கும், right? So clarification of the juice, the fruit juices that we can use. Then you take lipase used in a detergent formulation. Guys, இங்க இருந்து question வரும். அதனால தான் I'm telling detergent formulation. Detergent easier the question உங்களுக்கு marks கிடைக்கிறதுக்கு chances இருக்கு. So detergent formulation. Lipase used for the detergent formulation. Streptokinase, it is common. So streptokinase, can someone tell me? You already படிச்சிருக்கீங்க. Medicine ல இருந்து வரும். Streptokinase is used for the clot buster, usually in case of myocardial infarction. Which leads to heart attacks, right? Myocardial infarction, where the clot can be bursted, right? The clot can be bursted by means of the streptokinase. This is produced by the enzyme called as streptococcus. This bacteria which produces an enzyme called as streptokinase, right? Okay. So streptokinase, and this plays is a ரொம்ப repeated question. So repeated question, they'll ask streptokinase which used as a clot buster. Okay. So which part is not visible? Because I'm just made everything in the same board. This is separate part. Amino acids is a separate part. So don't get confused with this part. Amino acid is separate. So this is separate part. Here we're discussing about enzymes here. Enzymes, protease, amylase, oxidase, pectinase and protease, its functions. Then I discussed about the lipase, streptokinase. The last enzyme I just wrote it on the top. Okay, right. So streptokinase, these are the most important enzymes and its function. And also coming to the ethanol, as we have told you, like ethanol where the Saccharomyces cerevisiae, which plays a very important role in the fermentation. Eventually, what the product that you get, what is it called? You get ethanol and C2H5OH in the carbon dioxide. So this is the end product of the fermentation that you get. Left hand side, yeah. To my left, yeah, this is lipase. Lipase is for detergent formulation. So detergent formulation. This is the function for the lipase enzyme. Detergent. This left, if you're talking about myocardial infarction, my left here, this side, it's a myocardial infarction I wrote. Okay, clear? So you said in left, towards my left means this is my left. Okay. So oxidase, renin I mentioned. Oxidase for removal of oxygen in soft drinks. Okay. By this we come to the end of this part, that is the ethanol, and we discuss about beverages. What are the beverages? Beer, wine,
whiskey, then what else we have, guys? Brandy, yes. Okay, so sometimes they'll ask what is alcohol content of the beer. Can someone tell me? This is also one time they'll ask questions. What is alcohol content in a beer? Beer level alcohol content இருக்கும். Because without distillation, with the distillation, either based on you, we just classify it. I just want to show that. See, beer the alcohol content is 3 to 6 percentage. Beer, mostly they ask this question. Beer இருக்கிறதுல கம்மியான alcohol content எதுல இருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா with the beer. Usually beer எதுல இருந்து எடுப்பாங்கன்னா barley maltல இருந்து எடுப்பாங்க. They get like barley 3 to 6 or 3 to 5 percentage. This is the correct option. This they ask repeated question. Beerல alcohol content எவ்வளவு இருக்கும்? So இது ரெண்டு டைப் ஆஃப் இருக்கு ஆக்சுவலா beveragesல without distillation, with distillation. எதெல்லாம் without distillation? இதுல ஒரு டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் வரும். distillation இல்லாம சிலது கிடைக்கும், சில beverages கிடைக்கும், சிலது with distillation. இந்த மாதிரி சில questions வரும். So without distillation and with distillation. So what are the things that you get without distillation? So without distillation, you should get, wine and a beer. இது without distillation, wine, beer. இது whiskey with distillation. Purify பண்ணி distillation பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா alcohol. Any notes for this lesson? There are very few things that only the trichosperma, that the enzymes. These are the very important areas. Like no specific note that is required. If you need any of my notes that is required, you just ask me. Whatever the notes that usually I just give for my students, it's not required, I think so, because mostly the textbook which if you are very thorough with the NCERT book, it's more than enough for you. Okay, don't go for specific notes. Again, it will be confusing for you because almost in the ripening stage, you're not in a budding stage, guys. Again, I'm telling you, very shortly going to become a doctor. So you're going to bear fruits. You're going to give fruits. You're not in a budding stage. I'm not treating you as normal student. Okay, you are all going to give fruits as early as possible. So be thorough with the textbooks. Okay, be like a brain box. We do wonders. Okay, so don't be in a position to ask for a note because already all your notes in your brain. Here, all notes are here. So just try to recorrect it. Okay. So without distillation, wine and a beer. With the distillation, you take whiskey, brandy, rum. These are the few examples you take. So, but the alcohol content you could see more. You could see in case of brandy. In brandy, you could see the alcohol content is 60 to 70. Vodka usually get the sources from the potato. Usually get it from the potato. Okay, this seems to be like 60 to 80 percentage. 60 to 80 percentage, where you get the vodka, which seems to be more of alcohol content. But in the beer, the tin beer, can beer, if you take, this may not have much of alcohol content because the alcohol content seems to be less, like 3 to 6. Infarction means blockage. The blockage, we call it as a blockage or something which not permitting to its like normal function, right? That we call it as infarction or disturbing. Sometimes in English terms we call it as disturbance, something which is not allowing to do the normal function. That is called infarction. We call it as infarcted student, means something who's disturbing the class, or that is what actually we call it as infarction. We usually we do it. We take the credit of disturbing the class often, right? So guys, already like we're done. Almost we have 4 minutes, so I think I can close it now. We already done with the industries until distillation. We're done. Tomorrow we'll start with the sewage treatment plan, biofertilizer, biocontrol agents. Also, I'll try to club the pending part, adolescent and drugs. Tomorrow I'll try to close it. Even after that, the time permits, then we go to the strategies involved in the food production. Where you can go with Scotch, everything, all like branded things that you go. Yes, Scotch also, like Scotch seems to be comparatively like alcohol content seems to be less only. But you think like Scotch has got more of alcohol content? Scotch comparatively have the less alcohol content, but depends the climatic conditions. Like the people they're using a Scotch, which matters a lot. The Western countries they're using a Scotch means it may not be applicable for we Indian people. As far as our climatic conditions, whatever the things that we take, like that should be suitable for our body. Okay. Remind me with the medicines for the Alzheimer's. So, what type of medicines? Yeah, Tenavan, he asked like, what type of medicine that we usually give for Alzheimer's disease? Disease is a common question, open for discussion now, right? It's a what is it called? The Alzheimer's disease. I'm going to close by next 3 minutes, guys. Is beer harmful to your body?
Questions: beer harmful? As long as if it is taking a correct proportion as per the requirement, right? It's no harm, no harm. Only if it goes beyond the limit, then it leads to that. Sometimes the beer tells the beer is good for body, to give, enriches the body, give shines to the body. Of course, some areas it may be correct, but if you get addicted with, maybe anything, maybe not only beer or anything that you addict, maybe you addicted with so much of care and affection, and maybe addicted with so much of studies also. So much of study also sometimes it may be harm. I hope you can understand what I'm trying to say. If you keep on studying, it may affect your body also. So give time for everything. Time for sleep, time for reading, time for everything. But now you're taking extra efforts. It's always good. So beer is not always, when you're taking correct proportion, don't think like sir is asking guys to get beer. No, I'm not taking in that sense, they're telling in that sense. As you raise a question, it's not always harmful to your body. As long, because the alcohol content is comparatively less. Okay. So chocolates prepared, which area that you're asking, right? The chocolate. Which area, in case of area that you're asking, location you're asking, or how the preparation like you're asking about the chocolates. Okay, guys, I think we have the last 2 minutes. Vodka causes heart attack if you are diabetic, if you have any ailments, like if any other problems already, உடம்புல ஏகப்பட்ட பிரச்சனை எடுத்துக்கிட்டு நீ வோட்கா குடிக்க போன, பியர் விஸ்கி பிராண்டி குடிக்க போனேன்னா கண்டிப்பா டெஃபினட்டா காஸ்ட் இல்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணுது. ஸோ அதனால உங்க உடம்பு நிலம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து, இன்னைக்கு நாளைக்கு சாக போற அந்த ஸ்டேஜ்ல இருந்து போய் நம்ம வோட்கா குடிக்கணும்னு உட்கார்ந்தாங்கன்னா we cannot save the patient. டாக்டர் சொல்ற பேச்சை கேட்காம ஒயின் ஷாப் முன்னாடி போய் நின்னாங்க, டாஸ்மாக் முன்னாடி போய் நின்னாங்கன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியும். ஓகே, so chocolates. So Kavya, what is the question, Kavya? So question, Kavya, நீங்க என்ன question கேட்டீங்க? I think I missed your question, Kavya, so that's why I couldn't answer. So don't think bad about it. I couldn't see the question. Okay, guys. So time is. Alcohol drink is need to drink according to limits and climate. Yes, exactly. Now Western countries எல்லாம் கம்பல்சரி குடிப்பாங்க. சில இடத்துல பார்த்தா வைன் கூட சில பேர்லாம் குடிக்கிறாங்க. பட் அவங்க கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அது குடிக்கலன்னா அவங்களால அந்த அடாப்டேஷன்ஸே ப்ராப்பரா இருக்காது. அதனால அவங்க குடிக்கிறாங்கிறதுக்காக அதை பத்தி we should not have that as a practice. நம்ம கண்ட்ரிக்கு, நம்ம சிஸ்டம்க்கு என்ன கரெக்டா இருக்கோ that we have to follow it. So அதனால we should not take all the the things, food steps of the Western countries. நம்ம எடுத்துக்கணும்ன்ற கட்டாயம் நல்ல விஷயத்தை எடுத்துக்கலாம். Take good things that will be helpful for your life. Okay, fashion, that's maybe not a fashion, maybe because of the climate, because that maybe they can well adapted with that. But நம்ம கண்ட்ரில, இந்தியால நம்ம இந்த வெயிலுக்கு போய் நம்ம நல்லா வோட்காவை குடிக்கணும்னா I don't know what to say for this. Okay, பன்னீர் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் நிறைய பேர் நீங்க வீட்ல கூட சம்டைம்ஸ் பன்னீர் பண்றாங்க. ஸோ வீட்ல கூட நீங்க பன்னீர் we can do it. So maybe like it doesn't have like special places. நார்மல் பன்னீர் நீங்க ரெடி பண்ணணும்னா நார்மல் டைரி ப்ராடக்ட்ஸ் பால்ல கட்டி அதை வச்சு நீங்க இந்த வெண்ணெய் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்க பண்ணலாம். ஸோ வீட்டில் பண்ணலாம். நல்ல குவாலிட்டியாக இருந்தால் there are specialized manufacturing areas that we have in our state itself. They were showing on the site எல்லாம் போனீங்கன்னா கூட they have like many industries, many factories they have for paneer. Even ஆவின்ல கூட எடுத்துக்கோங்க, ஆவின்ல கூட many dairy products that you get. So ஆவின்ல எடுத்துக்கணும், ஷோலிங்கநல்லூர்ல இருக்கு, நம்ம மாதவரம்ல இருக்கு, like அம்பத்தூர், the different areas, the manufacturing areas, these dairy products are getting, milk powder ல இருந்து எல்லாமே அவங்க தயாரிக்கிறாங்க. So if you have a chance to go for an industrial visit, go and visit these Avin factories. You can get like an idea how to make the paneer and all. Okay, Saccharomyces is called baker's yeast. Yes, bakers usually in baking industry அதிகமா யூஸ் பண்ற ஈஸ்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான், இந்த Saccharomyces இருக்கு. அதனால அந்த நிக் நேம் என்னன்னு கேட்டா பேக்கர்ஸ் ஈஸ்ட். பேக்கரியில அதிகமா யூஸ் பண்ற, பிரெட்ல எல்லாம் அதிகமா யூஸ் பண்றது Saccharomyces தான். அதனால அதுக்கு பேக்கர்ஸ் ஈஸ்ட்னு பேரு. சரிங்களா? So which substrate used for the preparing chocolates? So we don't have any collagenate substrate that you can use it. Any collagenate substrate that you can use it. There is no have any specificity. Chocolates are different types. Chocolates நிறைய types இருக்குனால we don't have any specificity. ஆனா நீங்க யூஸ் பண்ற substrates பொறுத்து சில டார்க் சாக்லேட்ஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா டேஸ்ட் ரொம்ப ஸ்வீட்டா இருக்கு, லைட் ஒரு மாதிரி துவர்ப்பா இருக்கிற, கசப்பா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த சப்ஸ்ட்ரேட்ஸ். நீங்க சப்ஸ்ட்ரேட் யூஸ் பண்றதை பொறுத்து சில சாக்லேட்ஸ்லாம் பாருங்க, நீங்க ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டெல் த பிராண்ட், பட் அந்த சாக்லேட்ஸ் எடுக்கும்போது வாயில எப்படி இருக்குன்னா டேஸ்டே இருக்காது, ஒரு கசப்பா இருக்கிறதுனால சில பேருக்கு அந்த சாக்லேட்ஸ் ரொம்ப, ஆனா அந்த மாதிரி சாக்லேட்ஸ் குட் ஃபார் ஹெல்த் ஆக்சுவலி. they don't add any artificial sugars, அதெல்லாம் ஆட் பண்ண மாட்டாங்க. பட் அந்த சாக்லேட்ஸ் நல்லா இருக்கும் சாப்பிடுறது. ஓகே, fine. So let us not talk about the euros and everything, guys. Okay, so we done with it. What increase the expense of cheese when the pure cheese which is costliest? The carbon dioxide, the type of organisms. For example, Swiss cheese எல்லாம் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியா இருக்கும், because the mechanism they're using ripening இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணி ப்ரோபியோனிக் பாக்டீரியா ஷெர்மானி எல்லாம் நம்ம போடும்போது இன்னும் எக்ஸ்பென்சிவா இருக்கும்.
சரிங்களா? அது இல்லாம நார்மல் கேம்பர்பர்ட் சீஸ், ராக்ஃபோர்ட் சீஸ், லோக்கல் சீஸ் எல்லாம் எடுக்கும்போது இந்த மாதிரி ரைப்பனிங் எக்ஸ்ட்ரா மெக்கானிசம்ஸும் நடக்காது. ஸோ அதனால அந்த சீஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவா இருக்காது, கொஞ்சம் காஸ்ட் கம்மியா இருக்கும். நம்ம நார்மலா மார்க்கெட்ல கிடைக்கிற சீஸ் தான் இருக்கும். Dark chocolate, exactly. Dark chocolate because they're using the type of substrates, right? Preservatives confined and the substrates மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க டார்க் சாக்லேட்ஸ் அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட் இருக்குது. ட்ரை டு ஹேவ் டார்க் சாக்லேட்ஸ் கம்பேர்ட் டு நார்மல் சாக்லேட். டார்க் சாக்லேட்ஸ் சீம்ஸ் டு பி குட் ஃபார் ஹெல்த். கேலரி லெவலும் டார்க் சாக்லேட்ஸ்ல வந்து கம்மியா இருக்கும். ஸோ அதனால you can take dark chocolates and compare to other chocolates. Okay, I'm not ambassador to promoting any type of chocolates here, guys. So and just since you asked the questions, I gave this one. Costly cheese, pure cheese at birth, like yeah, it depends again. நம்ம நாட்டுல கிடைக்கிற சீஸ்க்கும் மற்ற நாட்டுல வர சீஸ்க்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? அதனால they categorize A grade, B grade, C grade. நம்ம கண்ட்ரில வர கிரேட்ஸ் இல்ல நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா we not get the A grade actually. வர C, D இந்த மாதிரி கிரேட தான் we are consuming it. Okay guys, I think time is 3:33. Okay, we're done for today. Tomorrow we'll start the sewage treatment plant, primary, secondary, tertiary treatment பார்ப்போம். Activated sludge, BOD, that is biochemical oxygen demand, அதெல்லாம் வந்து நம்ம நாளைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். And we close with the biocontrol, biofertilizer பத்தி நாளைக்கு பார்ப்போம். Addiction நாளைக்கு நம்ம பார்க்கலாம். And time permits, நம்ம next chapter on the strategies in enhancing outbreeding, outcrossing, இந்த மாதிரி இதெல்லாம் MOED techniques இதெல்லாம் பார்ப்போம். சரியா? So thank you so much. I really appreciate your time and patience, guys. So really, it's an interactive session. Thank you so much. Take care. Have a great day. Bye bye. See you soon. Thank you.